Calculate how much head would be saved in a pipe of 40 meter length and 80 mm diameter if the central 20 meter length is replaced by 130 mm dia pipe. The change of section being sudden, the quantity of water flowing is 12.5 liters per second. Assume F equal to 0.01 in each case and consider all the losses of the head and take Cc equal to 0.62. సో క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇనీషియల్గా పైప్ లెంత్ 40 మీటర్స్ ఉంది, దాని డయామీటర్ 80 mm ఉంది. సో త్రూ అవుట్ లెంత్ సేమ్ డయామీటర్ ఉంది. బట్ వీడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే సెంట్రల్ 20 మీటర్ లెంత్, సో 40 మీటర్లో మధ్యలో ఉన్న 20 మీటర్స్ని వాడు పైప్ డయా చేంజ్ చేశాడు. సో ఆ పైప్ డయా 130 mmకి మార్చాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు వీడు ఏం అడుగుతున్నాడంటే అలా చేంజ్ చేసినప్పుడు సో ఈ పైప్లో మనకి కొంత హెడ్ లాస్ ఉంటుంది, ఇలా చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఈ పైప్లో కొంత హెడ్ లాస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడున్న హెడ్ లాస్కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే పెరిగిందా తగ్గిందా, ఒకవేళ తగ్గితే ఎంత తగ్గింది, సో హౌ మచ్ హెడ్ వుడ్ బి సేవ్డ్, సో మనం ఎంత హెడ్ లాస్ని తగ్గించగలిగాం అనేది కనుక్కోవాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాసుకుంటే లెంత్ ఆఫ్ ద పైప్, ఇక్కడ ఇనీషియల్గా లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ ఇన్ కేస్ 1. Okay, first we'll do the case 1, head loss in case 1. So ikkada length of the pipe 40 meters, length is equal to L is equal to 40 meters, and then dia of the pipe, dia is equal to D is equal to 80 mm. ఇది mm లో ఉంది, మనం మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో బై 1000 చేస్తే 0.08 meters, 0.08 meters, and then the quantity of water flowing is 12.5 liters per second. So discharge is equal to 12.5 liters per second. So liters per second ని మనం మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలి అంటే బై 1000 చేయాలి. సో 12.5 by 1000, 12.5 by 1000 meter cube per second. So this is equal to 0.0125 meter cube per second. సో ఇంకా వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, ఫ్రిక్షన్, ఇక్కడ వాడు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అని ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, డైరెక్ట్గా ఎస్యూమ్ F ఈక్వల్ టు 0.01 అని అన్నాడు. కాబట్టి దీన్ని మనం కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని తీసుకుంటాం. సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01. This is coefficient of friction. సో యాక్చువల్గా కేస్ 1కి ఈ డేటా చాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ పైప్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, సడన్ కాంట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఎన్లార్జ్మెంట్స్ కానీ కాంట్రాక్షన్స్ కానీ ఏమీ లేదు. సో కేస్ 1లో హెడ్ లాస్ అనేది కేవలం ఫ్రిక్షన్ వల్ల మాత్రమే జరుగుద్ది. కేస్ 1లో హెడ్ లాస్ అనేది కేవలం యాక్చువల్గా వెయిట్, దీనికి ఎంట్రన్స్ ఉంది. చూడండి వీడి క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడంటే కన్సిడర్ ఆల్ ది లాసెస్ ఆఫ్ ది హెడ్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ ఉంది, ఎగ్జిట్ ఉంది, అండ్ దెన్ ఫ్రిక్షన్ అనమాట. సో మొత్తం ఇక్కడ 3 లాసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి, సో కేస్ 1లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ హెడ్ లాస్ at entrance. సో ఎంట్రన్స్ దగ్గర హెడ్ లాస్ ఫార్ములా ఏంటి, సో హెడ్ లాస్ HL is equal to 0.5 times V square by 2C, 0.5 times V square by 2C. కానీ మనకు వెలాసిటీ తెలుసా, ఇక్కడ వెలాసిటీ తెలియదు. బట్ వెలాసిటీ మనం ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే డిశ్చార్జ్ తెలుసు, డయామీటర్ తెలుసు. సో చూడండి, డిశ్చార్జ్ is equal to area into velocity. So from this velocity is equal to discharge by area. So discharge by pi by 4 d square, So discharge by pi by 4 value 0.786 into d square. So discharge value and the 0.0125 divided by 0.786 into diameter and the 0.08 square. So then you calculate this 0.0125 divided by 0.786 divided by 0.08 square. So this is equal to 2.48 meter per second. 2.48 meter per second. So velocity మనకు తెలిసింది కదా. సో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో HL is equal to
0.5 times v square 2.48 square divided by 2 into 9.81. యాక్చువల్గా ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెడ్ లాస్ అట్ ఎంట్రన్స్ ఈజ్ 0.5 v square by 2c. ఆ ఫార్ములా మీకు తెలియకపోతే మీరు చేయలేరు అనమాట. 0.5 into 2.48 square divided by 19.62. So this is 0.156 meters. 0.156 meters. So head loss at entrance HL is equal to 0.156 meters. Okay. And then head loss at exit. Head loss at exit. Head loss at exit. Head loss at exit. Head loss at exit HL is equal to v square by 2c. HL is equal to v square by 2c. So v square is 2.48 square divided by 2 into g value 9.81. So this is equal to 0.312 meters. 0.312 meters. So head loss at exit HL is equal to 0.312 meters. ఈ ఫార్ములా కూడా మీకు గుర్తుండాలి. హెడ్ లాస్ అట్ ఎగ్జిట్ ఈజ్ v square by 2c. 0.312 meters. And then third one is head loss due to friction. 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 So head loss due to friction formula HF is equal to 4FLV square by 2CD. So 4 into coefficient of friction value 0.01. So 0.01 into length of the pipe 40 meters into velocity 2.48 square divided by 2 into 9.81 into diameter is 0.08. So 4 into 0.01 into 40 into 2.48 square is equal to divided by 19.62 is equal to divided by 0.08. So this is 6.26 meters. 6.26 meters. So case 1 lo total head loss. So total head loss in case 1. Total head loss in case 1. Total head loss in case 1 is equal to A plus B plus C. A అంటే ఏంటి? హెడ్ లాస్ అట్ ఎంట్రన్స్. B అంటే హెడ్ లాస్ అట్ ఎగ్జిట్. C అంటే హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. సో మొత్తం ఈ 3 వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. 0.156, 0.312 ప్లస్ 6.26. 0.156 plus 0.312 plus 6.26. 6.26 plus 6.26 plus 0.312 plus 0.156. So this is equal to 6.728 meters. Okay, so this is the total head loss in case 1. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సిమిలర్గా హెడ్ లాస్ ఇన్ కేస్ 2 కొనుక్కోవాలి. హెడ్ లాస్ ఇన్ case 2. So for case 2, head loss, a total head loss కొనుక్కోవాలి. సో కేస్ 2 మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సీసీ వాల్యూ కూడా మనకి ఇచ్చాడు. చూడండి, టేక్ సీసీ ఈక్వల్ టు 0.62. టేక్ సీసీ ఈక్వల్ టు 0.62. సో సీసీతో మనకు పని ఉంటుంది. సీసీ ఈక్వల్ టు 0.62. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ హెడ్ లాస్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? హెడ్ లాస్ ఎట్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది, హెడ్ లాస్ ఎట్ ఎగ్జిట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మొత్తం దీన్ని 3 సెక్షన్స్గా కన్సిడర్ చేయండి. ఇది సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3. 1కి 2కి మధ్యలో సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంది. సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటే సడన్గా పైప్ సైజ్ పెరిగింది. అండ్ 2కి 3కి మధ్యలో సడన్ కాంట్రాక్షన్ ఉంది. 2కి 3కి మధ్యలో సడన్ కాంట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే హెడ్ లాస్ ఎట్ ఎంట్రన్స్, హెడ్ లాస్ ఎట్ ఎగ్జిట్,
head loss head loss due to sudden enlargement, head loss due to sudden contraction, and head loss friction, head loss due to friction in section 1, section 2 and section 3. సో ఇవి కనుక్కోవాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 3 వెలాసిటీస్ ఉన్నాయి చూడండి, v1, v2, v3. v1, v3 రెండు సేమ్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే సెక్షన్ 1కి ఎంత డయామీటర్ ఉందో సెక్షన్ 3కి కూడా అంతే డయామీటర్ ఉంది. బట్ v2 డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే దీని డయామీటర్ వేరు కాబట్టి. ఓకే, అండ్ v1, v3 మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. సో ఇంతకుముందు 8 mm డయామీటర్ ఉండేటప్పుడు మనం వెలాసిటీ కనుక్కున్నాం. సో అప్పుడు వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది, 2.48 వచ్చింది కదా. సో v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v, ఇందాక మనం కనుక్కున్నాం కదా, ఇది ఇక్కడ కనుక్కున్నాం వెలాసిటీ. సో ఈ వెలాసిటీనే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ యూస్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ 2.48 మీటర్ పర్ సెకండ్, 2.48 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు మనం v2 కనుక్కోవాలి. సో v2 మనకి ఎలా వస్తుందంటే, సో డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2 ఇంటూ v2, డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2 ఇంటూ v2. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ d2 వాల్యూ ఎంత, d2 ఈజ్ 130 mm, d2 ఈజ్ 130 mm. సో దీన్ని మీటర్స్లోకి మారిస్తే బై 1000 చేయాలి. సో అప్పుడు ఇది 0.13 మీటర్స్, 0.13 మీటర్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ v2 ఈజ్ discharge by a2, discharge by pi by 4 d2 square. So discharge by 0.786 into d2 square. So discharge value 0.0125 divided by 0.786 into d2 is 0.13. So 0.0125 divided by 0.786 is equal to divided by 0.13 square. So here the velocity is 0.941 meter per second, 0.941 meter per second. So this is v2, this is v2. Okay, so first మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే head loss at entrance, head loss at entrance, head loss at entrance. సో head loss at entrance. సో ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్గా ఫార్ములా ఏంటి, 0.5 v స్క్వేర్ బై 2c. బట్ ఇక్కడ మనకి మొత్తం 3 వెలాసిటీస్ ఉన్నాయి, v1, v2, v3. సో ఈ 3 వెలాసిటీస్లో ఇక్కడ v ప్లేస్లో మనం ఏ వెలాసిటీ యూస్ చేయాలి అంటే, ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఏ వెలాసిటీ ఉంది, v1 ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం యూస్ చేయాలంటే v1 యూస్ చేయాలి. సో 0.5 టైమ్స్ v1 square, 2.48 square divided by 2 into g value 9.81. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.156 మీటర్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ హెడ్ లాస్ అట్ ఎగ్జిట్, దెన్ హెడ్ లాస్ at exit, head loss at exit. సో హెడ్ లాస్ at exit is v square by 2c. బట్ ఇక్కడ 3 వెలాసిటీస్లో ఎగ్జిట్ దగ్గర ఏ వెలాసిటీ ఉంది, v3 ఉంది. సో ఇక్కడ మనం యూస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే v3. సో v3 ఈక్వల్ టు 2.48. సో 2.48 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 9.81. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 0.312 మీటర్స్, 0.312 మీటర్స్. సో దిస్ ఇస్ హెడ్ లాస్ ఎట్ ఎగ్జిట్. సో నెక్స్ట్ హెడ్ లాస్ డ్యూ టు సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్, హెడ్ లాస్ డ్యూ టు సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. ఎన్లార్జ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది, సెక్షన్ 1కి 2కి మధ్యలో ఉంది, సెక్షన్ 1కి 2కి మధ్యలో. సో హెడ్ లాస్ డ్యూ టు సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్, హెడ్ లాస్ డ్యూ టు సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటే పైప్ సైజ్ అనేది సడన్గా పెరగడం అనమాట. హెడ్ లాస్ డ్యూ టు సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. సో దీనికి ఫార్ములా v1 minus v2 whole square divided by 2z, v1 minus v2 whole square divided by 2z. సో v1 అంటే చిన్న పైప్లో ఉన్న వెలాసిటీ, v2 అంటే పెద్ద పైప్లో ఉన్న వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ మనకు చూడండి 1కి 2కి మధ్యలో సడన్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంది. సో చిన్న పైప్లో వెలాసిటీ v1 ఉంది, పెద్ద పైప్లో వెలాసిటీ v2 ఉంది. సో v1 వాల్యూ ఎంత, 2.48, v2 వాల్యూ ఎంత, 0.941 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ 9.81. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2.48 మైనస్ 2.48
minus 0.941 square divided by 19.62. So this is 0.12 meters, 0.12 meters. And then head loss due to sudden contraction. Head loss due to sudden contraction. Contraction ఎక్కడ ఉంది? 2కి 3కి మధ్యలో ఉంది. కాంట్రాక్షన్ అనేది 2కి 3కి మధ్యలో ఉంది. సో head loss due to sudden contraction. 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 సో దీనికి రెండు ఫార్ములాలు ఉంటాయి. ఒకటి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో పైప్ అనేది ఇలా సడన్గా కాంట్రాక్ట్ అయింది. సో అప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ v1 ఉంటుంది, ఇక్కడ వెలాసిటీ v2 ఉంటుంది. సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే HL = 0.5 v²/2z. యాక్చువల్గా v2²/2z. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ మనం ఏం వేయాలి అంటే చిన్న పైప్లో ఏదైతే వెలాసిటీ ఉందో ఆ వెలాసిటీని మనం ఇక్కడ వేయాలి. ఇది ఎప్పుడు CC ఇవ్వనప్పుడు, ఇఫ్ CC ఈజ్ నాట్ గివెన్, ఇఫ్ CC ఈజ్ నాట్ గివెన్, ఇఫ్ CC ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఒకవేళ మనకు CC ఇస్తే అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే 1/cc - 1² v2²/2z. సో వెన్ CC ఈజ్ గివెన్ మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ CC వాల్యూ మనకు మెన్షన్ చేశాడు. CC వాల్యూ మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. 1/cc - 1² v2²/2z. CC ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్గా 0.5 v2²/2z చేస్తారు. ఇక్కడ v2 అంటే ఏంటి? చిన్న పైప్లో ఉండే వెలాసిటీ. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి సడన్ కాంట్రాక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? సెక్షన్ 2కి 3కి మధ్యలో ఉంది. సెక్షన్ 2కి 3కి మధ్యలో. సో ఇది సెక్షన్ 2, ఇది సెక్షన్ 3. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ v2, ఇక్కడ వెలాసిటీ v3. సో అంటే ఫార్ములా మీరు డైరెక్ట్గా బట్టి కొట్టేయకుండా అర్థం చేసుకుంటే v2 అనేది ఏంటి? చిన్న పైప్లో ఉండే వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ చిన్న పైప్ ఏది? థర్డ్ పైప్. సో థర్డ్ పైప్లో ఉన్న వెలాసిటీ ఎంత? v3. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సింది v3²/2z. సో హెడ్ లాస్ is equal to 1/cc - 1² v3²/2z. v3²/2z. సో ఇప్పుడు CC వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు? 0.62. 1/0.62 - 1² v3 వాల్యూ 2.48 square divided by 2 into 9.81. 1/0.62 minus 1 square into 2.48 square divided by 19.62. So this is 0.117 meters. 0.117 meters. సో ఇంకా మిగిలింది లాస్ట్ది ఏంటి అంటే హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 3 pipes. హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ఆల్ ద 3 pipes. సో హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. సో E head loss due to friction in 3 pipes. Head loss due to friction in 3 pipes. సో ఇప్పుడు హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి, 4f L1 v1² by 2z d1 plus 4f L2 v2² by 2z d2 plus 4f L3 v3² by 2z d3. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 4f అనేది కామన్, బై 2z అనేది కామన్. సో బయటికి కామన్ తీసిస్తే 4f by 2z కామన్ తీసిస్తే ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? L1 v1² by d1 L2 v2² by d2 plus L3 v3² by d3. So 4 times coefficient of friction value అంత 0.01 divided by 2 into 9.81. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పైప్ లెంత్ ఎంత? 10 meters. సో 10 into v1 is 2.48 square divided by d1 is 0.08 plus L2 is 20 meters
V2 is 0. చూడండి ఇక్కడ L1 L2 అంటే ఏం లేదు. L1 ఎంత ఉంది 10 మీటర్స్, L2 ఎంత ఉంది 20 మీటర్స్, L3 ఎంత ఉంది 10 మీటర్స్. సో ఫస్ట్ పైప్ డయామీటర్ 80 mm, దాన్ని మీటర్స్లోకి మారిస్తే 0.08, 130 mm మీటర్స్లోకి మారిస్తే 0.13, 80 mmని మళ్ళీ మీటర్స్లోకి మారిస్తే 0.08, mmని మీటర్స్లోకి మార్చాలి అంటే బై 1000 చేయాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు మనకి V2 ఎంత వచ్చింది 0.941. సో 0.941 square divided by D2 is 0.13 plus 10 times 2.48 square divided by 0.08. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 into 0.01 divided by 2 into 9.81. ఈ టర్మ్ రెండు సేమ్. సో ఆ రెండు 2 times చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు A ప్లస్ A ఉంటే 2 times A అన్నట్టు, ఈ రెండు టర్మ్స్ సేమ్ కాబట్టి సో 2 times. సో 2 into 10 into 2 into 10 into 2.48 square divided by 0.08 plus 20 into 0.941 square divided by 0.13. సో దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, సో నేను ఇండివిజువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ 4 into 0.01 by 2 into 9.81. సో 4 into 0.01 divided by 19.62. సో ఇది నాకు ఎంత వచ్చింది అంటే 0.00203. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ టర్మ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2 into 10 20 into 2.48 square is equal to divided by 0.08. So this is 1537.6 plus దీన్ని ఇండివిజువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 20 into 0.941 square divided by 0.13. So this is 136.22 plus 1537.6 is equal to into 0.00203 is equal to 3.39. So this is 3.39 meters. So total head loss in case 2. Total head loss in case 2. Total head loss in case 2. A plus B plus C plus D. Okay, A plus B plus C plus D plus E. సో ఫస్ట్ ఇది చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇది ఎంత వచ్చింది 0.156, దెన్ 0.312, 0.156 ప్లస్ 0.312 ప్లస్ 0.12 ప్లస్ Dకి 0.117, 0.117 ప్లస్ 3.39. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 0.156 ప్లస్ 0.312 ప్లస్ 0.12 ప్లస్ 0.117 ప్లస్ ఓకే ఫిట్ 0.156 ప్లస్ 0.312 ప్లస్ 0.12 ప్లస్ 0.117 ప్లస్ 3.39. So this is 4.095 meters. 4.095 meters. సో కేస్ 1లో మనకి హెడ్ లాస్ ఎంత వచ్చింది? కేస్ 1లో వచ్చిన హెడ్ లాస్, సో కేస్ 1లో ఎంత హెడ్ లాస్ వచ్చింది అంటే 6.728. 6.728. See, head loss in case 1 6.728 meters. Head loss in case 2 4.095 meters. హెడ్ లాస్ అంటే ఏంటి? అది ఫ్లో అవ్వడానికి ఎంత ఎనర్జీ ఖర్చు పెట్టింది అని. సో ఇక్కడ ఎంత ఎనర్జీ ఖర్చు పెట్టింది? 6.78 మీటర్స్ ఖర్చు పెట్టింది. సో ఇక్కడ ఎంత ఎనర్జీ ఖర్చు పెట్టింది? 4.095 మీటర్స్ ఖర్చు పెట్టింది. సో అంటే మనం పైప్ సెంట్రల్ 20 మీటర్లు ఎంత చేంజ్ చేసిన తర్వాత హెడ్ లాస్ అనేది తగ్గింది. సో హెడ్ సేవ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్గా ఎంతకు వచ్చింది? 6.728 మీటర్స్. మనం చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఎంతకు వచ్చింది? 4.095 మీటర్స్. సో దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 6.728 మైనస్ 4.095 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.633 మీటర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద హెడ్ సేవ్డ్. అంటే ఎంత ఎనర్జీని మనం సేవ్ చేయగలిగాం పైప్ని మార్చడం వల్ల, సెంట్రల్ పైప్ని మార్చడం వల్ల. దట్స్ ఇట్.